Hi, good morning, guys. And yesterday, in day before yesterday, and yesterday I explained you biology and nutrition introduction, and what is nutrition and what are the nutrients and what is photosynthesis, and the scientists who did experiment on photosynthesis who gave photosynthetic equation. See, and I got a good response, and one of in comments one of the boy asked me, sir, please explain physics also. So today I'm going to explain the first lesson in physics. So definitely I'll explain physics also. As I told you that I'm going to explain physics and I'm going to explain you biology also in easy method. So what is the first lesson in physics? In physics, the first lesson is reflection of light at curved surfaces. What is the lesson name? Reflection of light at curved surfaces. Now, before going to curved surfaces, I want to explain you first about plane mirror. So, if you have concept about plane mirror, then you can easily understand about curved surfaces. Okay. The first one, let us see what is plane mirror. I think you might have seen plane mirror in our home. Every day we'll see our faces, right? మనం మొక్కలను మనము మిర్రర్ లో చూసుకుంటూ ఉంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనము ప్లేన్ మిర్రర్. చూడండి, ఈ వాట్ ఎవర్ లైన్స్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్, దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఏముంటుందండి? మిర్రర్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది బేటా? మిర్రర్. ఎక్కడ ఉంటుంది మిర్రర్? దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ లో, అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది మిర్రర్. అంటే దీన్ని ఏమంటాము? రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అంటాం. ఏమంటాము? రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. రిఫ్లెక్టింగ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, మనం ఇప్పుడు ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకొని అద్దం వైపు మనం ఫోకస్ చేస్తే ఆ లైట్ అద్దంలో నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా తిరిగి మన ముఖానికి కొడుతుంది, తిరిగి మన ఫేస్ పైన పడుతుంది. అని ఏమంటాం? రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఏంటం దాన్ని? రిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ సైడ్ ఉంది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. దీని ఏమంటాం మనము? రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ వస్తుంది. ఇది ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక క్యాండిల్ ఉంది అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ఒక లైట్ సోర్స్. ఏదైనా ఒక లైట్ సోర్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఒక లైట్ సోర్స్. ఈ లైట్ సోర్స్ నుంచి వన్ రే దట్ ఈస్ స్ట్రైకింగ్ ఆన్ ద మిర్రర్. స్ట్రైకింగ్, ఈ రే అనేది మిర్రర్ పైన పడుతుంది. మిర్రర్ పైన పడిపోయిన తర్వాత ఇది బయటికి రాదు. ఓకే, ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇదే ఇలానే వస్తుందంటే ఎలానే వస్తుందండి, ఈ విధంగా రావచ్చు, ఇట్లా రావచ్చు, ఇలా రావచ్చు, ఇలా రావచ్చు. బట్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఏ రే అయితే దీనిపైన ఫోకస్ అయిందో ఈ రేని మనము ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. ఏమంటారు? ఇన్సిడెంట్ రే. ఇన్సిడెంట్ రే ఏమంటారు నాన్న? ఇన్సిడెంట్ రే. ఇన్సిడెంట్ రే అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ఇన్సిడెంట్ రే. మరి ఈ రే ఏమంటారు? రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటారు. ఏమంటారు? రిఫ్లెక్టెడ్ రే. రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? రిఫ్లెక్టెడ్ రే. మరి ఇన్సిడెంట్ రేకి రిఫ్లెక్టెడ్ రేకి మధ్యలో ఏముంటుంది? ఇఫ్ యు డ్రా వన్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నార్మల్. దీని ఏమంటాం మనము? నార్మల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నార్మల్. సో ఇన్సిడెంట్ రేకి రిఫ్లెక్టెడ్ రేకి మధ్యలో ఏముంటుంది? నార్మల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నార్మల్. ఇఫ్ యు డ్రా a line between incident ray and reflected ray, then it is called as what? Normal. So ఇక్కడ చూడండి, if you take an angle between incident ray and reflected ray, incident ray normal, ఇది incident ray కదా, నార్మల్ కి ఇన్సిడెంట్ రే కి మధ్యలో ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది. దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటాం. ఏమంటారు? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. Then what is this? If you take angle between normal and reflected ray, then it is called angle of reflection. Angle of reflection. So I hope you have understood what is plane mirror, what is incident ray and what is reflected ray and what is normal. Why? Because these words I am going to use now in curved surfaces. In curved surfaces I am going to use these words. So first of all, if you have a knowledge about incident ray ante enti, normal ante enti, reflected ray ante enti నీకు తెలిస్తే, then you can easily understand what are the curved surfaces. I think you have understood what is this. Is a plane mirror. Entity? Plane mirror. What is this? Plane mirror. So it is incident ray, reflected ray, normal. So we already have learned in lower classes
that is angle of incident is equal to angle of reflection. అది మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు, బట్ జస్ట్ థింక్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నార్మల్. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేన్ మిర్రర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ వాట్ ఈస్ నార్మల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మన మెయిన్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం మనము. ద మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. నౌ సి ఇన్ 10th క్లాస్ ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ లెసన్ లో మీకు స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి అవి? ఏంటవి? స్పెరికల్ మిర్రర్స్. స్పెరికల్ మిర్రర్స్, స్పెరికల్ మిర్రర్స్. మీకు ఈ స్పెరికల్ అనే వర్డ్ మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఏంటి? అవి రౌండ్ గా ఉండొచ్చు, రౌండ్ గా ఉంటాయని అర్థం. స్పెరికల్ అంటే రౌండ్ షేప్ లో ఉంటాయని అర్థం. ఓకే, స్పెరికల్ మిర్రర్స్. అదే మనకి ఫస్ట్ మిర్రర్ పేరు ఏంటంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్. అండ్ సెకండ్ దాని పేరు ఏంటంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, సో స్పెరికల్ మిర్రర్స్ 10th క్లాస్ లో ఫస్ట్ లెసన్ లో ఉన్నటువంటి 2 మిర్రర్స్ ఏంటి? మొత్తం మనం ఈ మిర్రర్స్ పైనే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటన్నా కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I'll explain you కొన్ని వర్డ్స్, కొన్ని టర్మినాలజీ ఉంది, కొన్ని వర్డ్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. సో లెట్ us see what are that కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాము. అందులో ఉన్నటువంటి టర్మినాలజీ ఏంటో, కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఆ టర్మ్స్ ఏంటో మనము నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. సో చూడండి, మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్. కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ whose reflecting surface, whose reflecting surface, reflecting surface, reflecting surface is inward, inwards, inward. అంటే దాని మిర్రర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే లోపల ఉంటుంది. రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? మిర్రరే కదా. మిర్రర్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది? ఇన్వర్డ్. ఒకవేళ లోపలికి ఉంటే దాన్ని కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం. ఎలా ఉందో చూడండి, ఇలా ఉంటుంది కాన్కేవ్ మిర్రర్. చూడండి, మీకు ఎంత ముందుగా చెప్పాను, ప్లేన్ మిర్రర్ లో ఈ లైన్స్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఏముంటుంది? మిర్రర్. అంటే మనకి ఇప్పుడు మిర్రర్ ఎక్కడ ఉందండి? మిర్రర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇగో ఇక్కడ. హియర్ ద మిర్రర్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో వేర్ ఇస్ ద మిర్రర్ ఈస్ ప్రెసెంట్? ఇన్సైడ్. ఏం చెప్పాను? హూజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఇన్వర్డ్. వాట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్? ఇగో ఇక్కడ ఉంటుందండి మిర్రర్. ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఈ లైన్స్ చూడండి, ఈ లైన్స్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లో మిర్రర్ ఉంటుందండి. మిర్రర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ హియర్. లోపల ఇక్కడ ఉంటుంది మిర్రర్, ఇక్కడ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది మిర్రర్. సో మిర్రర్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, కాబట్టి ఇన్వర్డ్ అన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ చూద్దాం. కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఏంటి? హూజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఈస్ అవుట్వర్డ్స్. హూజ్ రిఫ్లెక్టింగ్, whose reflecting surface is outwards, outward. అంటే దీని రిఫ్లెక్టివ్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? బయటకు ఉంటుందంట. చూద్దాం ఇలాను. చూడండి ఇలా, ఇదేమో చెప్పండి, ఈ లైన్స్ కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది? మిర్రర్. ఈ లైన్స్ కి ఆపోజిట్ ఇలా ఇక్కడ ఉంటుంది మిర్రర్. అంటే ఎలా ఉంది? బయటకు ఉంది మిర్రర్. మిర్రర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ వేర్? అవుట్ సైడ్. మిర్రర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ వేర్? outside. So if reflecting surface is outward, if reflecting surface is outward, then is called convex mirror. If reflecting surface is inward, that is called as what? Concave mirror. So all of you understood what is concave mirror and what is convex mirror. So concave mirror having reflecting surface inward. ఏ మిర్రర్ కి అయితే రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇన్వర్డ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాము. ఏ మిర్రర్ కి అయితే రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అవుట్వర్డ్ ఉంటుందో, బయటకు ఉంటుందో, దాన్ని ఏమంటాం మనము? కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ కాన్కేవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాన్కేవ్, హౌ టు రికగ్నైజ్ ద డయాగ్రామ్స్. I think you have understood. Now let us see some new words which are we are going to learn about these mirrors. Okay, so ఇందా మనం నేర్చుకున్నాం ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే అన్నాం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా చూద్దాం మనము. చూడండి అందరూ, ద
First of all, I'm going to draw one diagram here. I'm drawing here concave mirror. చెప్పండి ఇదే మిర్రర్ అన్నారు, కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఎలా చెప్పావు, ఈ లైన్స్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఏముంటుంది, మనకి మిర్రర్ ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడ ఉంది మిర్రర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ సి ద మిడ్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ద మిడ్ పాయింట్ అంటే మధ్యలో, ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పోల్. వాట్ ఇస్ అ పోల్? ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఇస్ అ పోల్? First one, first definition, first word, pole. What is pole? The midpoint of the mirror. The midpoint. The midpoint of the mirror. The midpoint of the mirror. The midpoint of the mirror is called what? Pole. What is pole? The midpoint of the mirror. అది కాన్కేవ్ అయినా కానీ కాన్వెక్స్ అయినా కానీ ఏదైనా పర్వాలేదు, ఏ మీదైనా పర్వాలేదు. ఆ మిడ్ పాయింట్ ని మనం ఏమంటామంటే పోల్ అంటాం. దాని సింబల్ ఏంటి? పి. వాట్ ఇస్ సింబల్? పి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సింబల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా సార్లు డెఫినేషన్ అడిగారంటే ఎగ్జామ్ లో. yes, many times in exam explain the words what is pole and what is principal axis. So now next one వచ్చేసి the line. See, all of you see here one line is passing through the pole. The line which is passing through the pole is called principal axis. It's called what? Principal axis. So what is this? Principal axis. So right, the line passing through mid pole, the line passing through pole is called principal axis. Is called what? Principal axis. What is principal axis? The line which is passing through the pole. The line which is passing through the pole is called what? Principal axis. What is principal axis? The line which is passing through the pole. The line which is passing through the pole is called what? Principal axis. Is called principal axis. Okay, again I'm repeating. What is pole? The midpoint of the mirror. The midpoint of the mirror is called what? Pole. That the symbol is what? P. The line which is passing through the pole is called principal axis. Now next one. Third one. So here one object is there. అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉంది, లైక్ క్యాండిల్ కానీ ఇంకొక లైట్ సోర్స్ ఉంది. మీకు లైట్ సోర్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది? ఇన్సిడెంట్ రే. దిస్ ఇస్ వాట్? ఇన్సిడెంట్ రే. దిస్ ఇస్ వాట్? ఇన్సిడెంట్ రే. అండ్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైకింగ్ ఆన్ ద మిర్రర్ కి స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత ఇది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఇప్పుడు ఇంకొక రే తీసుకుందాం. ఓకే, అంటే ఈ రెండే కదా, చాలా రేస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే. చూడండి, ఇక్కడ కింద కూడా రేస్ ఉంటాయి, మీ ఎలానో వస్తాయి రేస్, బట్ టు అండర్స్టాండ్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 2 rays హియర్. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. చూడండి, ఇక్కడ అన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి. సో they meet at one point on the principal axis. So this is what incident ray and this is what reflected ray. Okay, so incident ray, all reflected rays are intersect on principal axis at one point. That is called as what? Focus. That is called what? Focus. That is called what? Focus. Focus symbol capital F గుర్తుపెట్టుకోండి. Focus symbol capital F. So what is focus? The point on principal axis where all reflected rays intersect
intersect. Okay, so what is focus? The point on principal axis where all reflected rays are intersect or meet or converge. ఏదో వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, మీట్ అనొచ్చు, ఇంటర్సెక్ట్ అనొచ్చు, కన్వర్జ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ఫోకస్? ద పాయింట్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వేర్ all reflected rays are intersect, called as what? Focus. This is what? Focus. Now next మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను ప్లేన్ మిర్రర్ లో ఇన్సిడెంట్ రే కి రిఫ్లెక్టెడ్ రే కి మధ్యలో నార్మల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి. సి హియర్ రిఫ్లెక్ట్, ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఈ మధ్యలో సి ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ one ray and here also I'm drawing one more ray. So these two are what? Normals. So normals also meeting at one point. Normals are normals also meeting at one point. That point is called center of curvature. Symbol వచ్చేసి మనకి C. Okay, I'm writing here. Okay, so place is not sufficient there. So what is center of curvature? So what is the fourth one? Center of curvature. Center of curvature. Center of curvature symbol enti? Capital C. What is the symbol of center of curvature? Capital C. Enti answer enti, మన definition enti? The point on principal axis. The point on principal axis where all normals intersect. Normals or intersect or join అనొచ్చు, లేదంటే మీరు కన్వర్జ్ అని కూడా అనొచ్చు. The what is center of curvature? This is center of curvature. The point on principal axis where all normals are intersect, called as what? Center of curvature. So అందరికి అర్థమైందా what is center of curvature? The point on principal axis where all normals are joined. ఎక్కడైతే అన్ని నార్మల్ జాయిన్ అవుతాయో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన దాన్ని ఏమంటాం మనము? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వాట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్. ఫిఫ్త్ వన్, వాట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్? వాట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్? ఫోకల్ లెంత్ సింబల్ వచ్చేసి స్మాల్ ఎఫ్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫోకస్ ఇస్ a capital F symbol, focal length small f symbol. So what is focal length? Very easy. See here, the distance between pole and focus. ఈ డిస్టెన్స్ ని మనము ఏ డిస్టెన్స్ ని? పోల్ కి ఫోకస్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని. The distance between pole and focus, the distance between pole and focus is called focal length. The distance between pole and focus, the pole and focus, the distance between pole and focus is called what? Focal length. So అందరికి అర్థమైందా focal length అంటే ఏంటో? The distance between pole కి focus కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ మనము focal length అంటాము. నెక్స్ట్ ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంది, ఏంటో చూద్దాం. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దాని సింబల్ క్యాపిటల్ ఆర్. వాట్ ఇస్ సింబల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్? క్యాపిటల్ ఆర్. సో వాట్ ఇస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్? వెరీ ఈజీ. ఇది కూడా చూడండి, పోల్ కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, అంటే పోల్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాము. దాని సింబల్ ఏంటి? క్యాపిటల్ ఆర్. ద డిస్టెన్స్ between pole and center of curvature.
So E is called center of curvature is called what? Radius of curvature. So what is the radius of curvature? The distance between pole to center of curvature. ఇది ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. సో ఈ వర్డ్స్ నానా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా సార్ ఎగ్జామ్ కి మనకి 2 మార్క్స్ అడగవచ్చు, 3 మార్క్స్ అడగవచ్చు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్, వాట్ ఈస్ పోల్, వాట్ ఈస్ ఫోకస్, వాట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్, వాట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, వాట్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని మనకి చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ కి అడిగాడు. మనకి ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి? ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. పోల్ ఏంటి? ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? పోల్. ద లైన్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ టు ద పోల్ is called principal axis. The point on principal axis where all reflected rays are joined is called focus. What is center of curvature? The point on principal axis where all normals are joined is called what? Center of curvature. Now what is focal length? Focal length ante enti? The distance between pole to focus is called what? Focal length. Focal length ante enti? Distance between pole ki focus ki madhya unna distance ni manamu focus antam, focal length antam. Mari what is radius of curvature ante enti? Distance between pole and center of curvature. Pole and center of curvature is called what? Radius of curvature. Then symbol enti? R. Guర్తుపెట్టుకోవాలి, సింబల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పోల్ సింబల్ ఏంటి? P. ఫోకస్ సింబల్ ఏంటి? క్యాపిటల్ F. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సింబల్ ఏంటి? క్యాపిటల్ C. తర్వాత ఫోకల్ లెంత్ సింబల్ స్మాల్ f. తర్వాత రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సింబల్ ఎంత? మనకి క్యాపిటల్ R. సో ఐ హోప్ మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఫిజిక్స్ ఈరోజు టాపిక్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ ఏంటి, ప్లేన్ మిర్రర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే ఏంటి, ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఏంటి, నార్మల్ అంటే ఏంటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్స్, స్పెరికల్ మిర్రర్స్ మనకి కాన్కేవ్, కాన్వెక్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. అవి ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి? కాన్కేవ్, కాన్వెక్స్ ని. రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ ఉంటే అదేంటి? కాన్వెక్స్. రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇన్సైడ్ ఉంటే ఏంటి? కాన్కేవ్. తర్వాత పోల్ అంటే ఏంటి, ఫోకస్ అంటే ఏంటి, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంటి, ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఏంటి, మీకు అన్ని నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ రోజు వీడియోలో ఈ టాపిక్ ని మీరు అందరూ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. మళ్ళీ రేపు నేను మీకు ఇమేజెస్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి, అలానే కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, 3 కేసెస్ ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ లో. సో ఈ 3 కేసెస్ ని టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకేనా గైస్? See you. Thank you. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask me in the comments. Okay na? Thank you. See you tomorrow.